Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to answer for Chikkaballapura district preparatory examination paper. So in that one, in the last video, we have answered for part A physics. Now we are going to answer for part B chemistry. So the chemistry part will start from 14th question, and the 14th question of chemistry is Fe2O3 plus 2Al give rise to Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example for dash reaction anta ide. Combination, decomposition, displacement, double displacement. So we know that aluminium is more reactive than iron, therefore aluminium is displacing iron. Since iron is displaced, it is called as displacement reaction. Therefore, the answer for the 14th question, is option C, displacement. So displacement is the right answer. Now let us move for 15th question. So in the 15th question, the functional group in the given structure is. So this is the given structure. In this given structure, we have to find out which is the functional group. ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ CO ಇದೆ. CO ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೀಟೋನ್. So for 15th question, the right answer is option C, that is ketone. So ketone is the right answer. Then coming to 16th question, write any two example for metalloids. So what are metalloids? Metalloids are one which behaves like both metals and non-metals, or which has the properties of both metals and non-metals. So let us write two examples. So the best example for metalloids are, one is silicon and germanium. So silicon and germanium are two metalloids. Then let us answer for the 17th question. So 17th question is, oil containing unsaturated fatty acid should be chosen for cooking. Why anta kelidane. So unsaturated fatty acid, that is oil, is used for cooking. Why anta kelidane. So for this one, let us answer as because oil can be easily digested. Oil can be easily digested. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ 17th one. Now let us move for 8th main, that is 18th question. So in the 18th question, so they asked, write the limitation of Mendeleev's periodic classification, or for that, or instead of that one we can answer for define modern periodic law and state the law of octaves. So let us answer for both the question. So for the 18th one, the first question is Mendeleev's periodic classification limitation. The first limitation is position of hydrogen. The key word is position of hydrogen. So what is the meaning of this position of hydrogen? So hydrogen having similar character, similar property as like lithium and sodium, and also as like fluorine and chlorine. But hydrogen is placed with lithium and sodium, but for this he has not given any reason why he kept
Why he kept with lithium and sodium but not with ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ನು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟೆ, ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಈ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಾಮಲಸ್. The second one is anomalous pair of elements. Anomalous pair of elements is the key point. So now dissimilar elements are kept together, but similar property elements are kept separately. This is the second disadvantage. Coming to the third disadvantage, the third disadvantage of Mendeleev's periodic table is that position of isotopes. If we arrange the elements based on atomic mass, some elements have 2 or 3 isotopes. So for one element 2 to 3 places are required in the table. By this, table become long, periodic table become long, and it leads to lot of confusion. So these are the 3 things you have to write. The main thing you have to keep it in your mind is, that is key point you have to keep, that is position of hydrogen, you have to keep it in your mind, anomalous pair of elements, and position of isotopes. So these are the 3 key points you have to keep it in mind regarding this one. Now in this one only they have given one internal choice, that is we have to state modern periodic law and law of octaves. So in that one, a question, modern periodic law. The properties of elements are periodic function. The properties of elements are periodic function of their atomic number. The properties of elements are periodic function of their atomic number. Next, Newland law of octaves. So what does the Newland law of octave states? So Newland law of octave states that for every eighth element, the properties are similar
to every first element. To every first element. ಪ್ರತಿ ಎಂಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So now let us move for the 19th question. In the 19th question he asked you to draw the diagram. So the diagram is, so draw a neat diagram of testing the conductivity of salt solution and label the graphite rod. So there we have to label the graphite rod. Then coming to 20th question, name the acid found in the given natural sources, orange and nettle sting. In that one only one more question is there. Write the common name of compound CaOCl2. So let us answer both the question. For that one again one internal choice question is there. So let us answer all the three questions now. So now the first one is in 20th, this is diagram. Then 20th question is that is, what is the acid that present in orange? So orange nalli yav acid ide anta kelidane, that is citric acid. Then what type of acid is present in nettle sting? So nettle sting contains methanoic, or either you can write methanoic or even you can write it as formic acid. ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ CaOCl2. ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ CaOCl2 ಈಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. It is calcium oxychloride. This calcium oxychloride is called as bleaching powder. Next, in 20th only one more internal choice question is there. Now let us answer that internal choice question. So that internal choice questions is as follows. pH values of A, B and C solution is 7, 1 and 9 respectively. Identify which is acid, which is base and which is neutral. So let us answer for this question. So A, B, C. So the pH of A is given as 7, B is given as 1 and C is given as 9. So 7 ide andmele, so the solution whose pH is 7 is always neutral solution. 7 idre neutral. Below 7 ittu andre it is acidic, acid solution. So 1 ide andmele below 7 it is acid. Above 7 ittu andre it is basic. That is, it is base. So 7 neutral solution, 1 acidic solution, 9 basic solution. So like this we have to answer for that is chemistry question number 20. So now let us move for the 21st question. The 21st question of chemistry is balance the following reaction. So we have to balance this reaction. AgCl give rise to Ag plus Cl2. PbNO3 taken twice give rise to PbO plus NO2 plus O2. Na plus O2 give rise to Na2O. So now let us balance all the three now. So ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. Now let us balance this equation. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಒಂದಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆನೂ ಒಂದಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಇದೆ. To make LHS is equal to RHS, this Cl1 is multiplied by 2 to get 2. So hagadre ee Cl na 2 inda multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ. So if I multiply now, it will become 2AgCl. See here, when Cl is multiplied by 2, Ag is also multiplied by 2. Cancel this 1 and you write down 2. So now chlorine both side it is balanced. Now to balance silver, so here LHS 2 is there, then RHS only 1 is there. So multiply 1 by 2 to get 2. Agadre ee this silver is multiplied by 2, so it gives rise to 2Ag
plus Cl2. So this is the balanced equation. What is the balanced equation? So 2AgCl give rise to 2Ag plus Cl2. So like this we have to balance this equation. Now let us balance the second one. Now let us balance the second one. When lead nitrate undergo thermal decomposition. So let us balance this equation. After that one, let us go for the C. So if you observe here, in the reactant side 1 Pb is there. In product also 1 Pb is there. In reactant side nitrogen 2, but in product side only 1. Then oxygen 3, 2s are 6 oxygen towards the reactant side. Then towards the product 1, 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5 is there. Now first Pb is balanced. Now you balance nitrogen. To balance nitrogen, so in LHS 2 is there, but in RHS 1 is there. Multiply this by 2 to get 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ನಾವು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, which give rise to PbO plus 2NO2 plus O2. Now I have multiplied this nitrogen by 2. ನಾನು ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 2 2s 4, 4 ಪ್ಲಸ್ 1 5, 5 ಪ್ಲಸ್ 2 7. ಹಾಗಾದರೆ 5ನ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ 7 ಬರಿಬೇಕು. ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈವನ್ ನಂಬರು, ಇದು ಆಡ್ ನಂಬರು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೇಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 7 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಪಿ ಬಿ. ಸೊ ಪಿ ಬಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಪಿ ಬಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಪಿ ಬಿಗೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2 Pb NO3 ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 Pb NO3 ಟೇಕನ್ ಟ್ವೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ 2 ಪಿ ಬಿ 2 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು 2 2s ಬಿಕಮ್ 4 ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 4 ಹಾಕೋಬೇಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಈ ಕಡೆ 4 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ 4 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 2s 6, 6 2s 12 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ 12 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಬಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಕಡೆನೂ ಪಿ ಬಿನ, ಈ ಕಡೆ 2 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆನೂ 2 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಇಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ 2 Pb, ಈ ಕಡೆನೂ 2 Pb, ಈ ಕಡೆನೂ 2 Pb ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು. 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 2s 4, 4 ಪ್ಲಸ್ 2 6, 6 ಪ್ಲಸ್ 2 8 ಆಯಿತು. ಸೊ 7 ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ 8 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 4 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ 2 2s ಬಿಕಮ್ 4. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 4 ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ 2 Pb, ಈ ಕಡೆನೂ 2 Pb, ಈ ಕಡೆ 4 ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಈ ಕಡೆನೂ 4 ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರೀತೀನೋ ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 1s 2, 4 2s 8 ಆಯಿತು. 8 ಪ್ಲಸ್ 2 10 ಆಯಿತು. 10 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಿಕಮ್ 12. ಹಾಗಾದರೆ 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ 12. ನೋಡಿ, Pb2 nitrogen 4, oxygen 12. So everything is balanced, and this is the balanced equation for lead nitrate when it undergoes thermal decomposition. So what is the balanced equation? 2 PbNO3 taken twice give rise to 2 PbO plus 4 NO2 plus O2. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು yellow PPT. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ PPT, ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ PPT. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ PPT ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್.
ಸೊ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿಯೇನೆ, Na ಪ್ಲಸ್ O2 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು Na2O. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಸೋಡಿಯಂ 1 ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಸೋಡಿಯಂ 2 ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯಾರನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ? ಫಸ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸೋಡಿಯಂನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏನಾಯಿತು 2Na ಪ್ಲಸ್ O2 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು Na2O. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ 2. ಸೊ ಈ ಕಡೆ 2Na ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆನೂ 2, ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನೋ, ಈ ಕಡೆ 2 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ 2 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. 1 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಟು ಗೆಟ್ 2. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ Na2O, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ನಾವು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನಾನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಈ ಕಡೆ 2, ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವೀಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೋಡಿಯಂ? 2 2s 4 ಸೋಡಿಯಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 4 ಸೋಡಿಯಂ ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆ 4 ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆನೂ 4 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 by 2 ಟು ಗೆಟ್ 4. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ 4ನ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ 4Na ಪ್ಲಸ್ O2 ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 2Na2O. 4Na plus O2 give rise to 2Na2O. So this is the balanced equation. Now let us move for 22nd question. The 22nd question is draw the neat diagram of reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and label the following parts. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್, ಈಗ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 23rd ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22nd is diagram. 23rd, write the differences between roasting and calcination. B, list out the properties of ionic compounds. So let us answer these two questions. So A, difference between roasting and calcination. So now let us answer, let us differentiate between, idu examination ge kelanta question, roasting and calcination. So roasting ಗೆ ಬರೋಣ. ore is heated in presence of oxygen. Ore is heated in presence of oxygen. Then calcination, ore is heated in absence of oxygen. In absence of oxygen. This is the first point. Second point, it is used for sulfide ore. It is used for sulfide ore. Then calcination, it is used for carbonate ore. It is used for carbonate ore. And the third difference between them is it produces sulfur dioxide. Then calcination, it produces carbon dioxide. So these are the main differences between roasting and calcination. After listing the differences between roasting and calcination, now let us answer the B question, properties of ionic compound. The first property is ionic compound are hard and solid. Ionic compound are hard and solid.
and the second one, it has I, MP and BP. So MP and BP is more. Then coming to the third one, it does not conduct electricity. It does not conduct electricity at solid state. Fourth and the last property, it conduct electricity. It conduct electricity. It will conduct electricity at molten state. So these are the four properties of what we call ionic compound. Ionic compound are solid and hard. Ionic compound does not conduct electricity at solid state. Ionic compound conduct electricity at molten state. It has I, MP and BP. Both melting point and boiling point is more. And the last question of chemistry part B is 24th question, that is two compounds X and Y have the molecular formula C4H8 and C5H12 respectively. Which one of these is mostly like to show addition reaction? Justify your answer anta ide. Idu onne question. Then in B question, write the molecular formula and structural formula of an alkane and an alkene having 8 hydrogen atoms. So now let us answer these two questions. So first question, two carbon compound X and Y. Here X is there, here Y is there. So X molecular formula C4H8 and C5H12. Among these two, idike general formula CnH2n. Idike general formula CnH2n plus 2. Agare CnH2n ide andre idu alkene. CnH2n plus 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಕೇನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Because it is unsaturated hydrocarbon, ಒಂದು unsaturated hydrocarbon and unstable, having a double bond. So this is the answer for A question. Then coming to B question. In the B question he asked, so write the molecular formula and structural formula of an alkane. So alkane the structural formula ಬರೀಬೇಕು. Then alkene the structural formula ಬರೀಬೇಕು. Where number of hydrogen is 8. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ CnH2n plus 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ CnH2n plus ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡೋಣ. 3 2 into 3 plus 2. ಸೊ C3H 2 3s are 6. 6 plus 2 is 8. So C3H8 andre it is propane. So this is the molecular formula for alkane having 8 hydrogen. Agare structure bariyadadre 1 2 3 carbon, 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is the structural formula for the name of this compound, carbon compound is propane. Propane molecular formula C3H8. How many hydrogens are there? 8 hydrogens are there. Then alkene CnH2n.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 8 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 4. ಹಾಗಾದರೆ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಬರೀರಿ. CH2 ಎನ್ ಅಂದರೆ 4, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ C4H8. ಸೊ C4H8 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. What it is? It is butene. So butene molecular formula C4H8. Now let us write the structural formula. 1, 2, 3, 4 carbon. Between any two carbon you have to write double bond. So 1, 2, 3, another one 4. Then 1, 2, 3, only one hydrogen. 1, 2, 3, then 4, then 1, 2, 3, 4. So this is the structural formula for butene having 8 hydrogen. So ಈ ಕಡೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋನು ಪ್ರೋಪೇನ್, ಈ ಕಡೆ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋನು ಬ್ಯೂಟೀನ್. So like that we have to write their molecular as well as structural formula. So in this one successfully you have answered all the questions, that is from 14 to 24 questions we have answered in part B chemistry. Remaining, that is part C biology, will be answered in the next video. Thank you for watching my YouTube channel. Those who have not subscribed, please subscribe my channel. Those who have already subscribed my channel, please watch my videos, share my videos and like my videos. So in the description box I will post the PDF of this question paper. So you can, in description box you can copy the link and you can get the Xerox of this question paper and you can try your own. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you.